तेजस्विनावधीतमस्माविषावहै। ओम शांति शांति। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं जगन्नाथं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। हे प्रभो आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दूर हमसे कीजिए। लीजिए हम को शरण में हम सदाचारी ब्रह्मचिंतक वीर रतधारी बना। हे प्रभो आनंददाता ज्ञान हमको निंदा किसे के हम किसी से भूल कर ना करे। सत्य बोले त्यागे मेरे आपस में करे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। प्रेम से हम करूँगी नित्य सी सेवा तेरे यश गाया कर। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको शीघ्र सारे दूर हमसे दूर हमसे कीजिए। दया करो मोरे माँ काली मैया दया करो। काली मैया दया करो। दुखियन के सुख दूर करो। दुखियन के दुख दूर करो। दया करो माँ काली मैया दया करो माँ। देवी देवता करे प्रशंसा। देवी देवता करे प्रशंसा। सुर नर मुनि गण दास तुम्हारे। सुर नर मुनि गण दास तुम्हारे। दास तुम्हारो ज्ञान दास तुम्हारो ज्ञान भवसागर से पार करो। भवसागर से पार करो। दया करो रे माँ काली मैया दया करो रे माँ। दुखियन के दुख दूर करो। दुखियन के दुख दूर करो। दया करो
काली मैया दया करो, दया करो, दया करो, हरे हरे। ये सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय सुनने आ रहे हाँ। तो लास्ट टाइम का देखेंगे। Last time we were discussing Maya. Who can cross the Maya? In that simple way, he says that the person who clutches off from his worldly attachment, he can cross the Maya. Worldly attachments are what? That which we stick to it. They don't catch hold of us, but we, in our ignorance, catch hold of it, thinking that happiness lies in that object. Okay. Any objects, any sense objects, sense pleasures, whatever you see, they by themselves don't have any power to attract you. A sari in a shop, or a suit in a shop, or a toy in a shop, by its own does not have any attractive power. But when the child sees the toy, the man sees the suit, the lady sees the sari, she in her mind has forms an attraction for it, thereby thinking that happiness lies in that object. Okay, it's the same thing for all objects. Maybe it's sense objects or sense pleasures. Basically, we have to understand one thing, that unless and until we get out of this entanglement, clutches of this, we will not be able to get real happiness. Real happiness is not dependent on any person, happening, thing, situation, person already I told you. Right? Anything. The real happiness is in spite of everything. कुछ भी रहने दो, क्या फर्क रहता है? If you are happy, happiness is a state. Just try to see. You know, what to say? Happiness, if you really analyze it, happiness is always in the present. तो खुश है बस. For what reason? No reason. I was happy नहीं है. I am going to be happy नहीं है. I am happy now. So if whatever we are discussing is in the present tense, why always think of the past and present unnecessarily? This moment is mine. Everyone agrees to it. When this moment is mine, let me see to it that this present moment I'll be happy. And like that, moment to moment, if you seek happiness, if you get happiness, or if you discover happiness within your own self, you'll be happy at all times. It's that simple. But then the Maya is what we are discussing, therefore we'll come to Maya. Maya is what? The attractive capacity of an object, or sense pleasures on an individual, to make him feel in his ignorance that the happiness lies in that object. See, husband and wife कितना भी बोलेंगे कि आप माझी अर्धांगी है तो माझा अर्ध पुण्य तिला है. But when you are going to leave this body, you are not going to take half of him or her with you. If you are going to go alone, whatever you are going to do it is in your individual capacity. Okay. So then why I told this example is that there is no point in blaming somebody that this is because of this person situation thing that I'm getting entangled in samsara. Last time I told you the
story of Janaka and Ashtavakra. He himself went and caught out of the tree and said the tree is not leaving me. Similarly, is my case that I myself am getting entangled, attached, and forming a cocoon or spinning a cobweb around me and saying that I cannot get out of it. In the 6th chapter of the Gita, Krishna says, Uddharedat manatmanam. Lift yourself, by yourself, for yourself. It is no one is going to help you. Wherever you stand, from there only you have to get up. No? If you are fallen in Rastapet, how can you get up in Canada? जहां से गिर गए वहां से उठना पड़ेगा ना. So then from that step, and it is not difficult. ऐसा नहीं कि elaboration will take more time, but actually implementing it will hardly take a fraction of a second. क्या करने का? Just be in the present. And then thoughts come. What about those thoughts? Analyze it logically. That will that thought or with that thing give you permanent joy? Which thing has given you permanent joy? Tell me throughout your life. Even the medals. I saw someone who was at PV Sindhu's medal. Someone had posted. अरे कबर्ड्स में पूरा कबर्ड ये पूरा घर खाली मेडल से भरा है. And then I just thought came in my mind that first medal she was very happy at the age of 10 or 8 or 10. Second, fourth, 8, 20. अभी 150th medal को उसको क्या लगा? अच्छा और एक आया उधर लगा देंगे. उसमें इतने it is no doubt a glory to the nation and a thing of achievement. But the joy will not be that much. ना उतना नहीं रहेगा. Anything we achieve. So Gurudev says the joy lies in the path which we go, not in the goal. On the path only, if you get happiness or you enjoy your path, then everything is simple. जिसको करने कोई वजह नहीं आता तो क्या करेगा? So it's contentment as well, right? Like contentment. See, at the present moment, if I'm contented, happy, not craving for anything. If the prayer should be that Lord, I don't want anything from not from you or anybody. उन्होंने तो बोला जैसी स्थिति आई तैसा त्वरित हो रहा है, कौतुक तो पाए संचिता. जो होता है देखेंगे यार क्या फर्क गिरता है. If that gives you a sense of fearlessness, if you do not have that, if you want something from somebody, always you become you have the beggar-like attitude, and 2 you become a timid in front of that person. Yachak can never be on the upper side. Only Yachak is always on the lower side. And the giver is always up. Right? So unless and taking a begging bowl and begging in front of everybody. Are Sugudo, Anando. Why? When the happiness lies, when I know from my study from the scriptures that happiness lies within me. And the happiness is that state in which the earlier thought has vanished and the next thought has yet to come. That is a state of happiness. Then why go and crave for things which are temporary and ephemeral? Right. So that's what. Now how to go about it? He has given the methods. Who will read? Ravi read. I don't know. Last time who didn't read that person? ऐसा कोई है ही नहीं. 4 लोग थे. वो पढ़ रवि पढ़. निष्कला. Can you read? So yeah, is it from the next 47. Sutra? 47. Yeah. Yo vivikta sthanam sevate yo lokabandha mulayati yo nistraigunyo bhavati yo yogakshemam tyajati. Do I explain this? Who? No, you just read the 47. Okay. He who keeps himself in a solitary place of quietude, he who plucks off his bondage with the world by the roots, he who goes beyond the influences of his gunas, he who renounces all his anxieties for acquiring and maintaining.
Continuing, Narada gives the second condition. Whoever he be, let him go to a quiet, solitary place and concentrate upon the Lord of his heart, free from the external disturbances and inner distractions. The same idea is given in Atma Bodha. Sitting in a solitary place, freeing the mind from desires and controlling the senses, meditate with unswerving attention on the Atman, which is one without a second. But there are some that, even if they go to the peak of the Himalayas, where no person has so far trod, they are still in a crowd, as their minds are full of the past impressions of the world, which would disturb them even there. So, a lonely place is not what is wanted. It is not loneliness that is to be sought, it is aloneness that is to be achieved. Be alone with yourself. Hmm. Now we are discussing the fourth, fifth, and sixth, seventh. Fourth, fifth, sixth, seventh. Earlier three, तीन क्या थे? One, who really causes the Maya first? He who gives up all attachment to the sense object. We discussed that. Then second one is he who serves the great master. And three, who he renounces all sense of position in himself. These three things we have discussed last time. Now the fourth one is says, what? You remain in a solitary state. Solitary, what he says? Exact words are, he who keeps himself in a solitary place of quietude. अभी ये कितना मुश्किल है, एस्पेशली इन मुंबई. क्वाइटिट्यूड है ही नहीं ना किधर, और ये बोलते क्वाइटिट्यूड तो लाने का कहाँ से? घर में आजू बाजू के लोग का दंगा, बाहर लोकल का दंगा, रास्ते पे लोगों का दंगा, सब जगह लोग ही लोग है. Then from where to bring this sense? So it is saying that it is not the physical isolation which he intends, but it is a mental one. Meaning to say that even if you are in the crowd, if you don't have any thoughts of the regrets of the past, anxieties of the present, plannings of the future, planning भी नहीं, उसको क्या बोलते हैं? Worries of the future, worries of the future बोलो, कुछ भी करो. But then if you are not in the past, present, or in the future, and the thoughts are not disturbing you, then wherever you are in a state of solitude, whether you be alone or not. And therefore he says, the lonely place is not what is wanted. It is not loneliness which is to be sought, but it is aloneness that has to be achieved. Be alone with yourself. ये सोचने को कितना you will get the entire gist of the spirituality. One without the second. Be alone with your own self. How to do that? Tell me. This line we can discuss for 1 hour. Be alone with yourself. Bolo. Yes. With our own self is stopping those thoughts or not clinging to those disturbances which are bringing the mind somewhere else. Without those Okay. disturbances, Okay. Viju, आवाज नहीं आ रहा. So we saw that we are like Satchit Ananda, and if we know that we are not the body, we are not the mind, we are not the intellect, and we try to unite with our self, clearing all the blockages which is the bodily pleasures or bodily disturbances, the mental pleasures and mental disturbances. Same with the intellect. So if that unity happens, then we'll be able to feel alone and happy. So I think being alone is to sense happiness, being with yourself, being the state in the state that you are in, whatever the state is, even if you are in the state of a medical ailment, it is the unity with the self that removes this blockage and makes you feel one with the Lord, even if you're alone. Anything else? Airport, Archana, Niskala? So, Chaitanya? not longing for company from others or happiness from somebody else is being in That we solitude. discuss. Okay, that is you're discussing basically on a thought level. Okay, mind level. Okay. Who else was speaking? Gaurav, Cheta, Rika.
प्रेझेंटमध्ये असणं म्हणजे म्हणजे सुद्धा काय? बिईंग अलोन. कारण का आपल्याला पास्टच्या आठवणी नसतात किंवा मेमरीज नसतात आणि फ्युचरचं वरीज नसतात किंवा काहीच प्लॅनिंग नसतो. तेव्हा आपण एकच आपल्याबरोबर असतो, म्हणजे आपल्याशी कोणी कुठलं संलग्न काहीच नसतं, तेव्हा आपण बिईंग अलोन असतो. Basically, what Ravi is saying, she is elaborating the same thing. What Ravi says, that the thoughts which are coming, I remain aloof, and I stop those thoughts. But see, Ravi or anybody, the mind is a flow of thoughts. Till the last breath of our life, the thoughts will go on coming. It is not that the thoughts will stop. It is impossible. Try, tell me, when there is a state where there is no thoughts. You now I'm sitting. Suppose once, give me one moment, 5 seconds. I'm sitting quietly. When I'm sitting quietly, when there are no thoughts, still I'm thinking that there are no thoughts now in the mind, isn't it? So thoughts will continue to come, past, present, future. Your samskaras, what from right from childhood, whatever has happened, they will come and they will come. But the most important thing is, if you become a witness to them and don't get entangled in them, they will come and go. This is one part. Second part is, you just can't let them go. But then still the mind will start its play. Then what is the easiest method then? Detach from the lower and attach to the higher. At that time, if you take the Lord's name, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, then what is happening? You are focusing yourself on the divinity. Or Soham, focusing yourself on that divine principle, and that particular moment, there are no new thoughts, and the old thoughts have disappeared. Take a moment, just close your eyes for a moment. One moment. Just close your eyes and chant in your mind. Take a deep breath first. Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram. Slowly open your eyes. See the state of your mind. Within a fraction of a moment, it has become quiet and serene. Isn't it? No new thoughts are emerging, and the old thoughts have disappeared. Isn't it practical? So this is the state of solitude. दूसरा क्या है? I have to be alone. Why? What is alone? To be in the state of that bliss with your own self. Therefore, Swamiji says, Gurudev says, if you cannot be happy with your own self, why inflict it on others? If you cannot have happiness in your own with your own self, why didn't go and put it on others? Like sometimes only the mere presence of a person gives you peace. He need not say anything. Like someone of our group had gone to Guruji to visit him. I think Rekha. Then it was a small family, satsang. There were no, when we went, there were about 45 people. When she went, there were hardly 6-7 people. So then Guruji asked, you have to ask, they were just sitting. And Guruji was sitting. Like that time, we went on for 5-7 minutes. एक दूसरे को देख रहे, कोई कुछ पूछ रहे नहीं कुछ. And then Guruji said, you want to ask anything? Then her son said, Swamiji, I have to or something. They said, don't create questions. But see, the main portion in that is,
5 to 7 minutes when both were sitting in front of each other, but without anything, but still they were enjoying. I'm trying to tell you that this is very subtle. That in spite of being with somebody, you can be happy without exchanging. कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. There are two examples which I know I can tell you immediately, that there were two Mahatmas, and one Mahatma, a very realized soul in Benares, and he told his disciple, अरे बाबा वो महात्मा आने वाले दूसरे महात्मा है ना, वो उधर से is going to come from the Himalayas, and he's very strict, and he doesn't like the dirty, and he's very particular and very perfect. So keep the ashram clean. So all the disciples, right from morning 6 o'clock, would have got up, cleaned the ashram, did everything, and then in the afternoon the Mahatma came. The Mahatma came straight to this Mahatma. They both took their hands in their hand. They looked at each other, and he went away. And the disciple saying, अरे आपने तो सुबह से मुझे हमको सब ये साफ साफ उन्होंने देखा भी नहीं, किसी को बात भी नहीं किया, आपने बात भी करते वो भी नहीं किया. What does that mean? Second example, and then I will explain a little bit. I saw it with my own eyes. Gurudev, I was having a yajna in 1986 in Garware, and I was standing at the door, and about 7:50, Dada JP Vaswani came. He got up from his car, so we prostrated and all. And he says, what time the lecture is going to get over? I told him 8 o'clock. Okay, I will wait. So we bought him a chair. He says, no, I will not give it. He stood up. He didn't sit in the car also. Neither did he sit on the chair. He was just standing and with his folded hands. And after the lecture, after the darshan of everybody, about 8:15, Gurudev came outside. We were very eager to hear now what the both Mahatmas are going to say. So very close together. He came from there, and Dadaji came from this side. Gurudev saw Dadaji. He came towards him. He says, I am Dada JP Vaswani. He says, I am Swami Chinmayananda. They both took their hand in hand, and he went his way, only. There was no other syllable uttered other than that. उसका क्या मतलब है? You don't know, na. You see, it is that state is beyond explanation. How can you understand that? And therefore, that solitude, we are discussing solitude or loneliness, aloneness. That aloneness, when they're happy by themselves, they did not give any introduction to anybody. Both are in a state of happiness only enough. Both Mahatmas. They came. Oh, chalo, the Lord has given us this body to do some certain work. We have come together. We went together. So nice. The two this thing meeting, and then dispersing. So हो गए. तो अपना मिलेंगे तो अरे हाँ we are meeting after 10 years. You know what, my husband is that I married, then I got a kite. Then what happened? Admission करने का तकलीफ हो गया, then उसका admission हुआ. अरे बाप रे. पूरा ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के ऑटोबायोग्राफी दे डिस्कस आधा घंटे में. दूसरे को चांस ही नहीं है. You just see when you meet friends after so many years, what happens? What कितनी थी? I always thinking, always trying to show that how happy you are or what you are achieved. आणि किंवा काय तरी झालं माझ्याकडे, मी किती दुःखी आहे. Self, the center of the discussion of your talk is the experiences or the incidents which are happening in your life. And here the center of the talk is that the experience of the divinity. इतना ही फर्क है. इतना बोलो तो इतना बड़ा फर्क है, इतना बोलो तो इतना नहीं है. बड़ा फर्क है. लेकिन then see, sorry, actually I was trying to interpret you. You can correct me if I'm wrong. So as you said that when you gave the examples of Guruji meeting Rekha Didi and her family, so there he said, don't create something, right? So we are also creating things for ourselves, and creation itself is Maya. So when we are not creating anything and we are being with what it is, there is this divinity, and that is, I think, being with oneself. Absolutely, you hit the nail. And you know what? We are scared of that also. चाइना इतने देर हो गए, मेरे मन में थॉट ही नहीं आया क्या होते.
इतने देर हो गए कुछ भी नहीं, ऐसा ब्लैंक. It happened to me. I'm thinking of my own experience. I was there with Gurudev, and something happened. I was sitting just close to him many years back, to January time. And no thoughts, कुछ नहीं. तो मेरे को लगा चला मर जाएंगे क्या, कुछ थॉट नहीं आ रहे, कुछ नहीं. What is my state? ये क्या हो रहा है? And we are not having any control over ourselves. कुछ हो रहा नहीं. ये क्या हो रहा है? We are not able to understand that. Because in that power of that divinity, which in the proximity of a Mahatma, makes you absolutely, therefore, even Satya Sai Baba, when you visited, when he asks you, what do you want? आपका पूरा लिस्ट रहता है तैयार, पहले आने के पहले. But when Swami comes, no, Swami only, we want only you, कुछ नहीं चाहिए. If you had asked him for anything, you would have gone. But that particular moment, what the thought comes, and Mahatma is asking what you want, he can give us anything. Why to ask for something just for this useless thing? You can ask for that the experience only, whatever it is. So then, when in short, telling what, that when you are in the proximity of a Mahatma, they are revealing that state of bliss, and therefore they are at that time they are alone, and that loneliness or aloneness, Narada is pinpointing. Therefore, maybe you are in a crowd. Yogaroto bhogaroto sangaroto sangavina. Yes, Brahmani Amate Chitta Nandate. 3 times he is saying, if you are in yoga karo, bhog karo, kuch bhi karo. उन्होंने कर नाटक, कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं करता है. But at the back of the mind, always remember, you should revel in that happiness or is that ananda. Not that therefore, when you say anything thrice, it becomes an affirmation. Nandati, nandati, nandate, ananda, ananda, ananda. So then you revel in that self. We should, we should also, ये क्या बोलते हैं, प्रोफिशिएंसी के बाद एफिशिएंसी भी दिखानी चाहिए. Whatever we have discussed ना, try to bring into the action in the coming week. तो क्या हो जाएगा? Then the theory and practical will be together, and then we can only get the joy. Try this way कि अब हम सबके साथ हैं तो भी try to be alone. देखेंगे ना, it is possible. अपने को कितना, don't be always 5 minutes, 10 minutes, from 1 to 1:10, or from 10:30 to 10:40, कभी भी एक टाइम में अगर I'm going to sit, सबके साथ रहने का. The rule is what? You are with everybody, but you should be alone. Let us give it a try. Meaning what? Now see, again what happened? I am interacting with somebody, but then let the body and the mind let it interact, but still I am aloof. देखेंगे, try, let us see. Continue. The fit environment. Niskala? The fit environment for loneliness is not on the mountain top or in a quiet cave. To be alone with yourself, you have to be at your meditation seat, where you have to renounce all your relationships with the world around. For the time being, you are to be neither a brother nor a sister, neither a father nor a mother, neither a Brahmana nor a Kshatriya, not a Hindu or a Christian. These are only relationships. Short, tall, fat, lean, these belong to the body. Happy, unhappy, this belongs to the mind. A believer, a non-believer, this is of the intellect. Detach, be alone. When you are alone, you are with the Atman. That is the lonely place. Vivikta Ashtanam. Vivikta Sthanam. Oh, Vivikta Sthanam. Sorry. Yeah. Therefore, you want me to read? I read it. Okay. Therefore, we have to, as a sadhana, go to a spot where other men or the environment are not disturbing us, where at least for 10 minutes we can temporarily retreat into the within in ourselves. Throughout the day, we act the part of the mother, the elder, the officer, the shopkeeper, but never are we ever ourselves. To interview oneself with oneself and to feel our essential oneness with God is resorting to aloneness. Vivikta Desa Sevanam. See, even here I didn't read also, it has come 10 minutes. So 10 minutes try करने कुछ problem नहीं है. You can give it a try this week.
See, basically, what it says is, when you're on the seat of meditation, the relationship which you have built up till now, drop it one by one. Hmm. The mother, father, child, then sister, brother, teacher, what else? Employee, friends, all the relationships when they have been they are dropped, then what happens? Or then you say on the mental level, and on the physical level, short, tall, fat, lean, unhappy, happy, believer, non-believer on the intellectual level. Just detach. I'll tell you, it's the easiest method what we discussed now, just now, that once you start chanting the Lord's name, those thoughts automatically follow. सात एक आदमी कांता धनगति चिंता, who is the wife, what is the wealth to do, what are the worries, काय आहे? काय नाही ना, फक्त तात्पुरतं आलेले ते प्रसंग आहेत इन द बिग huge passage of journey from the Jivatma to the Paramatma. It's a huge journey. In that, this is a small part of our journey, this life. And we are so, lucky or blessed that in this particular human body, we have got the mind and the intellect. Basically, the intellect to discriminate, which the animals and the other species lack. It is not that they don't have life. Stone also has a life. We have discussed in the unfoldment. The plant also has a life. Stone man, plant man, animal man, each one has some life. But the man is most considered to be most superior because he has got the intellectual power to discriminate. म्हणून ते म्हणाले की विविक्त स्थानम आणि दुसरं काय विविक्त देश सेवनम, हे आपल्याला हे डिस्क्रिमिनेट करता यायला पाहिजे. कुठलं स्थान असेल ना, कुठलं विविक्त म्हणजे सगळं अलुफ वगैरे होईल. आणि 3 गुण कुठले आहे? आता हे व्हायचं नाही का आपल्याला, सॉरी, आता अजून पुढचं व्हायचंच आहे. तर can you give a try? That we are throughout the day with our mother, father, brother, sister, children, friends, relatives, always. But we are never with our own self. So Gurudev says at least 10 minutes in a day, give yourself time for yourself. Be a friend of yourself. बैठो ना शांति से. पूरा दुनिया का दोस्त है लेकिन खुद को मालूम नहीं. To interview oneself with our own self, with oneself, and to feel our essential oneness with the God is resorting to aloneness. आता हे कसं आहे? It has to be done. It is not cannot be explained. How to interview yourself, how to sit down and what will happen. Like I told you last time, unless until you that sugar is put in that person's tongue, will not understand the sweetness of it. So to that joy of the bliss has to be experienced. That cannot be given or told or read. Okay. But also Continue. satsang, right? Like that is also part of like satsang. See, these are all pointers. These are all the pathways. But these are all the paths which lead you to that. Yeah. But ultimately, you have to leave these also. Yeah. Ultimately, आता जर मी ग्रुप मध्ये अडकून बसलो तर माझं काय होईल? ग्रुप इज अ मीन्स टू गो देअर. Or sadhana is a means to go there. But if I become a fanatic, then the problem arises. Search for that, like as you said, to get the taste of that sugar or that feelingness. Now, since we are all here, like for so many years, we've been trying to do that. So we are trying to we are tasting it a little bit, or we know that taste, or you know how sugar also has that sweet smell to it. So for now we are getting attracted by that sweet smell because we go to study groups, or we are going to balviyas or
study groups and these satsangs that we do. So we are getting that sense of taste or of that sweetness. So now we want more, right? So I think in the beginning when I'll just correct you there, that we are getting the happiness of satsang. We are not. See, whatever you are getting, it is out of ignorance. Now we are going to do it with a purpose, intentionally. आपल्याला आनंद होत नाही का? ग्रुप असताना आता किती आनंदात असेल बघा ना. लुक ॲट युअर माइंड, सो हॅपी यू आर. आय कॅन सी फ्रॉम द फेसेस. सगळ्यांच्या आनंद, चेहऱ्यावर आनंद आहे. आणि मग ग्रुप झालं कसं मग इंडियन पिढ्यासकट होतं चेहरा. कारण मग अपेक्षा इथे कसलीच अपेक्षा नाही ना. आपण ज्या वेळेला आपण स्वतःच आपण विचार करतो त्याला आनंद असतो ना. वेन यू आर थिंकिंग ऑफ युअर ओन सेल्फ, यू आर सो हॅपी. मन का बढ़ाओ, शरीर का मन बढ़ाओ. शरीर तो हो जाता है यार, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. हमारा आर अटोनमेंट विद दैट हायर शुड बी मोर. तो भजन आहे, कीर्तन आहे, सत्संग आपला, ग्रंथाचं पारायण आहे, नामस्मरण आहे. काहीतरी करायचं इतकं छान काहीतरी की आपण आपल्यावर या आठवड्याचा हा धडा की मला माझ्या कुठल्याही प्रकारचं बाह्य सहाय्य घेताना, नो, आय शुड नॉट हॅव एनी एक्सटर्नल हेल्प टू गेट माय हॅपीनेस. आय शुड बी हॅपी विदाउट एनी रिझन और विदाउट एनी ऑब्जेक्ट. ट्राय. मला कशाचंही घेऊ नका हे मदत. डोंट हॅव क्रचेस. सी, क्रचेस आर क्रचेस. मे बी दे ऑफ वुड ऑर दे ऑफ गोल्ड. माझ्याकडे सोन्याचे हे काय कुबड्या आहेत, पण कुबड्याच आहेत ना. त्याने काही भूषण नाहीये. ज्या वेळेला सगळ्या कुबड्या पडतात त्यावेळेला तो माणूस स्वतः इंडिपेंडेंटली उभा राहतो. कुठलंच नको, कसलंच नको. आता काल फॉर एक्झाम्पल मला भजन म्हणून इतका आनंद होता, मी आता भजनाचाच आनंद आहे. मग काय झालं, युआर डिपेंडेंट. उद्या आवाज गेला तर काय करणार बा? आता वय होतं तसं आवाज जाणार. मग त्यावेळेला काय होईल, मग मला वाईट वाटतं, मग रडायला लागतो. मग आता कसं होतं, आवाज किती असताना मग आता काय झालं. सी, युअर बॉडी इज disintegrating day by day. So we have to search for that happiness in spite of the body. As someone says the body is ailing or not, what it hardly matters. पण त्याच्यातच मला जर आनंद मिळायचा जर संधी आली तर मग रमण महर्षी कॅन्सर असताना पण आनंदात होते. रामकृष्ण परमहंस कॅन्सर असताना पण आनंद होतो. त्यांना काय त्या आनंदाला कोणी त्यांना हात लावू शकत नाही. नो वन कॅन टच दॅट. बट वेन वी आर ऑन द बॉडी लेवल, all these things are there. So basically we are trying to, we'll go step by step. We'll try to, at least for 10 minutes in a day, try to find happiness with our own self. काही नको त्याच्यात काय करायची आवश्यकता, काय करायची तर पण आवश्यकता नाही. सहज असंच सहज आनंद म्हणतो ना. वी आर हॅपी जस्ट लाईक दॅट. काही न करता काय, त्याला काय कारण नाही ना. जसा ईश्वर सगळ्यांना आहे, काय म्हणतात ना, आहे तुका ग दया सिंधू आहे, बिना कारण रहित दयाल. काय कारण नाहीये त्याला, तरी त्याच्याकडे दयाळूपणा, प्रेम त्याच्याकडे उपलब्धच आहे, त्याचं क्वालिटी आहे. तसं आपल्याकडे आनंद असा सहजच यायला पाहिजे. काही कारण नको, असंच आनंद आहे. वाय आर हॅपी आहे ना, मस्त. हा तू हसतोय का, कशाला असं मस्त खुशीत आहे का. Therefore, one Swamiji used to tell us that when somebody asks you, how are you? Don't give me your autobiography. अरे यार मेरा है ना बाया कान दुख रहा है, पीछे पीठ दुख रहा है, मेरा एक बाल सफेद हो गया है ना, और मेरा कान कोई कुछ बोलता तो सुनने नहीं आता ठीक से. आजकल ना पेट में गैस में हो गया. तेरे गैस से किसको लेना देना है यार, छोड़ो ना. If you ask somebody, ask you, tell him I'm on the top of the world, I'm very happy. कुछ नहीं, everything going fine. मग त्याला सांगून काही उपयोग तर काही नाही ना. क्या फायदा है उसको बोल के. मस्त मस्त आनंद में खरंच हो गया, तो आनंदात आहे का. मग त्याला पुढे ही डोंट हॅव एनीथिंग टू टेल ना. सी, डिस्कशन्स हॅपनिंग ऑन अ सिमिलर फ्रंट. इफ यू टेल माय बॅक इज पेनिंग, यू विल टेल माय हेड इज पेनिंग. देन यू विल बोथ स्टार्ट कंपेयरिंग ईच अदर. कौन सा डॉक्टर अच्छा है, क्या दवा लिया, कैसा किया, क्या किया, उसका कुछ लेना नहीं. इफ यू से आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो क्या बोलेगा, हाँ मैं भी खुश है. ये तो हैप्पीनेस दैट वे. डिस्कशन उधर खत्म हो जाता है. देखो ना यार, तुम हंस रहे लेकिन दैट्स अ फैक्ट है यार. तो ट्राय करो कभी तुम्ही. किसी ने कुछ पूछा ना, मस्त आहे, कुछ नाही, एकदम आनंदात आहे. तुझी मुलगी ती पण आनंदात, सगळेच आनंदात. आपल्याला काय फरक पडतो, आनंद म्हणायला काय हरकत आहे.
असा नसप नंतरचा भाग आहे. तरी असं चंचल मन सारखं भिरभिर भिरभिर भिरभिर, एकदा इकडे फुलपाखरू सारखं असतं, एकदा इकडे तिकडे. मी तुम्हाला चांगला फुलपाखरू म्हणून चांगलं उदाहरण, माशीसारखं नाही म्हटलं, फुलपाखरू सारखं म्हटलं, एकदा इकडे एकदा तिकडे असं कुठेतरी मन जात असतं का. माशीसारखं घाणीत पण जातं, पण काय करणार, पण ठीक आहे. पण असं जर इफ यू आर इन दॅट स्टेट, then what will happen, slowly you will generate happiness without any reason. And when you start becoming happy without any reason, that is the purpose of life. What else is that? God, last time as we discussed, सच्चिद आनंद है, ईश्वराचं स्वरूप आहे. That which is Sat, truth, Chit, and Ananda. That which remains always. And Ananda is bliss. तर ते आनंद स्वरूप सारखं राहिलं तर you will be one with the Lord. दुसरा अनुभव काय तुम्हाला काही दिसणार नाहीये. आता डोळे मध्ये गेली की मला निळा दिव्या देवा दिसणार आहे, नंतर तिकडनं काहीतरी दिसलं, आणि मग माझा आपण मागच्या वेळेला 2-3 ग्रुप्स प्रायर आय टोल्ड यू दॅट रिमूव्ह ऑल द कन्सेप्शन्स ऑफ गॉड. की आय हॅव क्रिएटेड, गॉड इज लाईक दॅट. God is beyond your what is that? त्याला काय म्हणतात? Imagination. त्याच्यात बियॉन्ड नाही. तुम्ही किती विचार केला त्याच्या पलीकडे, किती विचार केला तुम्ही करून. ते म्हणाले ना, एक थेंब आहे सागरात, तो सागराला कसं इमॅजिन करू शकेल सांगा बरं. एक बूंद आहे सागर में, क्या बोलेगा, सागर किती मोठा आहे, त्याचं बेडूक आहे. तर बेडूक काय म्हणणार विहिरीत, तो म्हणतो अरे समुद्र खूप चांगला आहे, तरी इतका मोठा आहे, तर बेडूक सांगत जातो आणि शेवटी बेडूक फुटून मरतो. इट कॅनॉट कॉम्प्रिहेंड दॅट. सिमिलरली व्हॉट एव्हर वी डू बेसिकली इज simplest exercise is what I try to get those qualities which are there in the Lord in me. Love, compassion, kindness, happiness, bliss, truthfulness. षोडश कला म्हटलं ना कृष्णाचे 16 qualities of Lord Krishna. Fearlessness. One by one, if I start having those qualities, automatically the other things will follow. Try na. This week's exercise is that, to be happy without any reason. लोगों ने आपको पागल भी बोलने में कुछ फर्क नहीं करता. पागल जैसा आता, ठीक है, आता पागल तो पागल, बाकी की तो सीधे सब पागल तो है, क्या फर्क है ना. कंटिन्यू. If you have to speak anything, you can speak. There are also those. There are also those who are, though the Bhakti Sutra never mentions it, ever engaged in the non-essential things such as early morning bath, collecting flowers. Sorry? नहीं अच्छा ये कर्मकांड के ऊपर मस्त मारा है. हाँ बोलो. अच्छा. Collecting flowers, ringing the bell, arati, and all the elaborate external rituals of devotion. These must invoke our true detachment from the false world of sense objects and bring our attunement with the infinite presence in our heart. This is the essence. The other external acts of piti are there. If you like them, perform them with faith as your sadhana, but always remember that they are only accessories, extraneous, non-essentials. To seek Him, to directly experience His presence, His peace in our bosom is the peak of devotion. And this is all preparatory thing, right? If you're going to go for swimming, you wear a swimming costume, then for what they put some oil also. I don't know. I don't know swimming. So, कुछ oil डालते हैं, that allergy नहीं आता है. Then they wear the cap, then the glasses. But wearing that doesn't mean that you can swim. The person who's अर्चना आवाज नहीं सुन रहा है. You have to jump into water and see, no, first. That's what. Swimming is more important. Wearing clothes is that's similarly puja, aarti, or your offering flowers is just the preparation, so that your mind becomes quiet, serene, and in that atmosphere. Those are not essentials.
आज अरे यार आज कैंपर नहीं है तो आरती नहीं हो जाएंगे यार, सब बोर हो गए, कैंपर नहीं है तो यार इफ यू आर डूइंग दैट फॉर दैट कैंपर सेक, यू आर डूइंग आरती फॉर द लॉर्ड. कैंपर इज जस्ट मीडियम, क्या फरक होता है. नाही तर नाही आ रहा कापूर, तू बघून गेल ना, तू तुझ्याकडे कापूर नाही म्हणून का तुला वाईट टाकणार आहे का, काय नाही करणार, इट्स जस्ट मीडियम ना. Therefore, he said, that's why I laugh. That's because we are so much, fastidious. इतना कर्मकांड में अटके है ना, ये इतना ये ऐसा ही चाहिए, जनेऊ 3 फीट 2 इंच चाहिए, उसको ब्रह्मघाट 1-1.5 इंच पे बनता है, वो ऐसे चाहिए. और ये भस्म इधर लगाने का नहीं इधर लगाने का. तो वो हमारे ये कन्नड़ में तो और वो मुद्रा देते हैं, तो गर्म करते हैं क्या सही, चप 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 सब जगह मुद्रा देते हैं, सब जगह वो गरम गरम होता सबको, इधर इधर छाती पे पेट पे 7 के 7 जगह. अरे वो उसको चप चप भाई रिच्युअल ओके मध्वाचार्य. व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन, चटकत लागलं सर, हा तो ओरडला जोरात. नाही ते जैन मध्ये ते एक केस उपटून काढतात जेव्हा ते दीक्षा देतात तेव्हा. हे सगळे अघोरी उपाय आहे, त्याला काही आवश्यकता नाही ना, कशाला करायला पाहिजे हे सगळं. जेव्हा सरळ सोड मार्ग दिला ईश्वर, हे सरळ जायचं. तुम्ही कुठे 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 पोहोचायचं इथं आपलं इतकं ईश्वराची इतकी रुपये ना आपलं अनंत जन्माचं पुण्य की जेव्हा आपण सिंधमेश्वरला आलो ते आपल्याला सरळ मार्ग मिळाला, काहीतरी फालतूगिरी काही करत नाही, कुठे नाचत नाही, कुठे सुदर्शन क्रिया करत नाही, काय ते फाकफूक करत नाहीये, सरळ आपलं चाललंय ईश्वराची कुठतरी. तर त्याच्या भजनातच असं 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 डोलत काय करतं ईश्वर माहित, रडत बसतात. क्राईंग इज नॉट वेन टीयर्स ऑफ जॉयज आर डिफरंट, बट उगीच रडत बसायचं. रडा, जर ईश्वरासाठी रडला तर खूप छान आहे, 10 मिनिटं ईश्वरासाठी रडला ना, डिफरंट. दिस टॉपिक हॅज कम फॉर टेल यू, व्हेन यू क्राय फॉर द लॉर्ड and there are tears of joy, those tears are cold, and when you cry for your own self, those tears are hot, warm. देखो जरा अगली बार रोना है तो टेस्ट करो कौन सा अपने पास आया है. ट्राय करो, देखेंगे. ऐसा गंमत आहे, सगळी मजा मजा आहे, ते फक्त अनुभवाशिवाय काही नाहीये. अनुभव उगीचा मान डोलवू नको म्हटलंय. अनुभव नाही का, हो काय छान आहे काय छान आहे, आपला अनुभव काय 0. अरे बरोबर छान 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 म्हणत बसत आहे, पण वी आर गोइंग ऑन द पाथ, इट्स ओके, लॉर्ड्स ग्रेस इज देयर. किती वाजले माहित नाही, वॉज टू स्पीक ऑन 1 second, ऑल द टाइम 6 विल स्टॉप टुडे. वेयर वी आर, we'll discuss this PAT, we'll discuss this next time also. Yeah, Yeah, it will peak of devotion. okay, we'll discuss this prayers next week, okay. And then we'll take the next. अब आज कौन बोलणार है भाई है? भूल गया, देखे. अच्छा ठीक है, बोल विजय, स्टार्ट करे बाबा. 25th ना, अरे तू बोली उसके अगले वाला मैं लेने वाला है. 25th तेरा 25th and हाँ 25th मेरा और 26th सर. बरोबर, ठीक है. अरे मैं याद नहीं देता मुझे, ठीक है. चल सर. मना वीट मानू नको बोलण्याचा, मना वीट मानू नको बोलण्याचा, पुढे मागुता राम जोडेल कैचा, सुखाची घडी लोटता सुख आहे, पुढे सर्व जाईल काही न राहे. जय जय रघुवीर समर्थ. So Samarth Ramdas is saying here that hold your mind, don't feel disgusted for this advice. How else will you ever commune with Rama? Means, what is the other way? Pude maguta Ram zodila kaisa. How will you go and unite with Lord Rama? Don't disagree, or do not take this advice in the bad sense, or don't feel disgusted. That moment of joy will push the next one into joy. This joy that you're looking for, sukhachi ghadi lotata sukha ahe. So the path itself is a path of happiness. Pude sarva jaila kahi na rahe. Nothing is going to remain. Everything will be lost. मना, मी आज रीड ट्रान्सलेशन, मना या माझ्या बोलण्याचा कंटाळा मानू नकोस. हा,
उभक म्हणून राम नाम घेण्याचा आळस करशील तर पुढे राम कसा बरं जोडेल? पण रामाचं कंटात काय राम 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 म्हणायचं की ते फाइंड सम स्पेसिफिक काय राम 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 बोलते असं क्या फायदा है? अभी कोई तो आया था उसको मैंने एक बोला, एक समवन जस्ट विजिटेड 3-4 days ago. हो आओ तुषार जी ये श्री राम जय राम जय जय राम, वो कुछ होता ही नहीं, क्यों बोलने का फिर बोलने का? तो हमारे वाले उसको कुछ नहीं बोला, हमारे एक स्वामी जी थे, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था हमको, बोला हे नालाय का गाडवा इकडे सगळ्यांच्या समोर, वो लड़का ऐसा हो गया युवक केंद्र के, स्वामी असं काय म्हणतात मला, म्हणा स्वामी असं काय झालं, तो असं ही वॉज रिअली अपसेट, यू कुड सी फ्रॉम हिज. त्यामुळे साधा राम गाडवा नालाय का तुला सगळ्यांकडून म्हटलं, तो विचार कितका फरक पडला. मग आपण जेव्हा श्रीराम राम 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 म्हटलं तर किती फरक पडेल. त्याचं पॉझिटिव्ह म्हणजे सकारात्मकाचे उच्चतम लेवल आहे ना. हाऊ कॅन यू से द वर्ड्स हॅव नो इफेक्ट, दे हॅव गॉट इफेक्ट. रामनामाचा काय फरक होणार नाही का? फरक पडणारच आहे. पण मग त्याचा कंटाळ करू नको कोणाला. हा उभं म्हणून आळस करशील तर राम करावं कसा बरं जोडेल. म्हणजे ह्याच्यात थोडक्यात काय की रामाचं नाम घेता 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 त्याचे आपलं संधान साधेल. सुखात काय चाललाय यावर विश्वास ठेवू नको. हा ही सुख साधने आयुष्य अखेरपर्यंत टिकणार नाहीत. आपल्याला माहिती नाही कधी कुठे सुख टिकले तरी आतापर्यंत. आपण तेच मगाशी आपण डिस्कस करतो श्री ग्रुपला तेच आहे की आपलं सुख म्हणतो, सुख म्हणता दुःख ठाकून आले केलं नाही आपण. सुख सगळं सुख आनंद ते पण किती दिवस राहणार आहे. हिरोचं तारुण्य, हिरोईनचं तारुण्य 5 वर्ष 10 वर्षानंतर ते म्हातारे झाले की तिथं तिला उभं घेतो. मग ते काय ते प्लास्टिक सर्जरी काय करत बसतात विचित्रपणे. का मी तरुण राहावं. जी व्यक्ती आहे ती परिस्थिती, प्राप्त परिस्थिती, त्याला ऍक्सेप्टला काय म्हणतात, ऍक्सेप्ट करत नाही. ऍक्सेप्ट काय म्हणतात, स्वीकारणे. हा स्वीकारत नाही. स्वीकारायला शिकायला पाहिजे कुठली गोष्ट. बस मग ते काय म्हणून म्हणाले की जर सुख म्हणतोय आपण, ते सुख पण सगळं जाणार आहे काहीतरी, आणि ते शेवट पण टिकणारच नाहीये. जेव्हा जर असं असेल तर याच्यातलं ज्या 4 श्लोकातलं बचकाचं काय ते राम नाम घेण्याचा आळस करू नकोस. म्हणजेच काय ते रामनाम सतत तुझ्या मुखातनं तुझ्या अंतःकरणाचं चालू राहू दे. ओके, आता पुढचं घेऊ. देहे रक्षणा कारणे यत्न केला, परी शेवटी काळ घेऊन गेला. तरी रे मना भक्ती या राघवाची, पुढे अंतरी सोडी चिंता भवाची. देह रक्षणा कारणे यत्न केला. देहाचं रक्षण करण्याकरता मी काय केलं. व्यायाम केला, उड्या मारल्या, डाएट केलं, डॉक्टर केले, वैद्य केले, काय नाही ते प्राणायाम केले, योगासनं केले. म्हणून शेवटी काय झालं, प्राणायाम योगासनं केला 120-123 वर्ष पण जायलाच लागलं ना. असं नाही की तो आम्ही आयुष्यावर प्राणायाम केला आता मी नाही जाणार. व्यायाम केला खूप, जायलाच लागलं. हो की नाही. असं नाही की जात नाही. पळी शेवटी काळ घेऊनही गेला. ज्यावेळेला आपला काळ येतो त्यावेळेला तो कोणी बघत नाही. आता किती आत्ताच तुम्ही उदाहरणं बघितली ते किती माझे पण मित्र किती 3-4 किंवा आता ह्याच्याबरोबर पण वाचलं तो कोण तो श्रीवास्तव गेला तो, ते सगळे व्यायाम करता ट्रेडमिलवरच गेले सगळे. ट्रेडमिल व्यायाम करता, त्या ट्रेडमिलचं काय मला माहित नाही, पण त्याच्यावर व्यायाम करत म्हणजे तुम्ही शरीर टिकण्यासाठी व्यायाम करता, त्याच्यात तुम्ही गेला तुम्हाला समजलं पण नाही. कधी काय येईल ना त्याचं काही गॅरंटी नाहीये. कधी काय सांगता येत नाही. मी तुम्हाला खूप वर्षापूर्वी एक उदाहरण सांगितलं होतं, आठवतं तुम्हाला, आता आठवलं सांगतो की एक माणूस होता, तर त्याला अचानक ह्याची धनकवडी म्हणजे त्याच्या मित्राची आठवण झाली. पण काही संबंध नाही, काय नाही, 3-4 वर्षात काय नाही. त्यावेळेला मोबाईल वगैरे काय नव्हते 2000च्या आधी. तर मग चला आपण त्याला भेटून येऊ, आता आपल्याला वेळ तर भेटून येईल. त्याच्याकडे गेला त्या कारखान्यात तिथे धनकवडीला, ते खुर्चीवर बसला, त्याचे पाणी केलं, कसं आहे बसला बस झालं. तेवढ्याच बाजूला धनकवडे तिथे हे करत होते, डोंगर तोडत होते. त्याने ते डायनामाइट लावलं, त्याचा सुरुंगाचा एक भाग, दगडाचा एक भाग असा वरनं गेला आणि वरचं ऍस्बेस्टॉस शीट होतं. त्या ऍस्बेस्टॉस शीट मध्ये मोठाच्या मोठा दगड आला. हा जो मित्र तिथे बसला होता त्याच्या टायकात पडला, तो मुलगा माणूस ऑन द स्पॉट गेला. याचा अर्थ तो इकडनं तिथपर्यंत गेला तर मरण्यासाठीच की नाही. कोणाला काय माहिती काय होणार पुढची घडी, कोणाला माहिती काय आहे. मग जर असं असताना इतकं आपलं आयुष्य अनसर्टन असताना, कोणाला माहितीये का काय असताना
मग काय पोरी काय करी रे मना भक्ती या राघवाची. म्हणजे म्हणून काय करा की अरे आयुष्यभर त्या रामाचं तू भक्ती कर. त्याचं नाव घे, त्याचं त्याच्या काय म्हणतात त्याला स्वरूपाचं चिंतन कर. त्यांनी काय होईल की हा जो राम आहे तोच माझ्यावर माझा सवंगडी जन्मजन्मांतर येणार. कोण आहे या जीवनात ईश्वराशिवाय कोण आपलं हे मित्र आहे, सवंगडी आहे. मागच्या जन्मी पण तोच होता, या जन्मी पण तोच आहे. परत प्राण सोडताना तोच आपल्यावर राहणार आहे. बाकी सगळी जी नाती होती ते तिकडे सोडायला लागणार आहे. बायको, नवरा, मुलगा जे काय असेल ते, आई वडील एकटाच जातो ना. होलसेल मध्ये जरी गेला तरी एकटाच जातो. त्यामुळे हा जर सतत विचार केला आपण आपल्या बुद्धीला बुद्धीला म्हणा हे जर तुला पटलं का रे बाबा की तू किती देहाचं रक्षण केलं तरी तुला जायचंच आहे. म्हणून तू ईश्वराची जर भक्ती केली, रामाची जर भक्ती केली तर पुढचं जन्म मरणाची संसाराची चिंता करत राहायला लागणार नाही. आपलं काय म्हणून तुकाराम महाराज म्हणाले की किती काय म्हणाले की पाया जेवढी जन्म दे मला, तुझ्या चरणी भक्ती असू दे. संसाराची चिंता कधी करतो आपण? ज्यावेळेला आपल्याला वाटतं आपण करतो तेव्हा. ज्यावेळेला राम करतो ना त्याच्यात चिंता करायची आवश्यकता काय? तो बघून गेला, त्याला माहिती असतं ना बरोबर काय आपल्या आयुष्यात. पण तेवढीच अनन्य शरणागती पाहिजे. आपण फक्त गीतेतला 9वा अध्याय म्हणतो अनन्या चिंतयंत माये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. तो सगळं देतो, सगळं चिंता सोड त्याच्यावर सोड, म्हणजे तो आपल्याला देतो आणि जे देतो त्याचं रक्षण करतो. पण त्याच्या आधी अनन्य चिंतन म्हणतात, तू अनन्य शरण जा. अनन्य शरण काय म्हणजे काय? माझ्याकडे मी काहीच नाहीये तेव्हा सगळं तूच आहे, नाम तू हो, कुछ भी नाही सब तेरा ही आहे. त्यावेळेला अशी शरणागती येते, त्यावेळेला जे काही आयुष्यात घडतं ते त्याचा प्रसाद म्हणून आपण जेव्हा ग्रहण करतो त्यावेळेला चिंता, भीती, जन्म मरण हे काय राहतच नाही म्हणत. आलं तर आलं, राहिलं तर राहिलं, गेलं तर गेलं. माझ्यानंतर ह्याचं काय होणार? काही गरज नाही. ते ईश्वरीची सृष्टी कितकी छान निर्माण केली ना, काही फरक पडला नाही. मोठे मोठे लोक आले गेले तर म्हणतात ना, राम आला, कृष्ण आला, शिवाजी आले, सगळे गेले तरी राहिले ना जग सगळं आहे तसंच चालू ना जग. 2 दिवस रडलं मग नंतर लागलं. त्यामुळे आपल्याला आपलं हित ज्याच्यात आहे त्या रामाची भक्ती करण्यातच माझं हित आहे हे म्हणा, तू समजून घे. आता भावाची 27 आणि 28 कोण घेणार आहे? कोण आहे ते त्यांना दुसऱ्यांना सांगणार. चैताली घे 27व आणि 28व कोण घेते? अर्चना. सर बागेश्वरी ताई ने ऑडियो मीनिंग भेजा था, इसका ही था ना 26 का? हाँ ऑडियो मीनिंग भेजा। बड़ा रवि प्ले कर सकता है क्या? अच्छा, बहुत अच्छा बात किया उसने। किसका? हाँ, 1 मिनट का है उसका, बहुत अच्छा बात किया लेकिन। अरे तेरा आवाज बंद है रवि। हाँ कर, आएगा तेरे कहना। देहे रक्षणा का नहीं आ रहा है। अच्छा, नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं, तो मैं कर सकता हूँ। नहीं हो गया, मैं स्क्रीन शेयर करके करता हूँ। हाँ नहीं आ रहा है। नहीं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ
देहे रक्षणाकारणे यत्न केला दिख रहा है? अभी आवाज तो नहीं सुनने आ रहा है? शेवटी देखो आ रहा है सुनने? हाँ मैं एक मिनट, अच्छा आवाज नहीं आया क्या? हाँ रहने दो, बाद में सुनेंगे। छोड़, आता 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 रहेंगे, इसी से तो देख। चैताली, हाँ गौरव के मोबाईल वर आला केला आला करी मना भक्ती या राघवाची पुढे अंतरी सोडी चिंता भवाची. जय जय रघुवीर समर्थ. देह माझा मी देहाचा असंच समजून आपण आयुष्यभर या शरीराचे चोचले पुरवीत असतो. सतत मी सुंदर कशी दिसेल, हे शरीर धडधाकट कसे राहील याकडेच लक्ष असते. आहार, निद्रा, व्यायाम, जिम मध्ये जाणे न जाणे आजवर कितीतरी गोष्टी या देहासाठी केल्या, पण सतत हा देह आजवर कितीतरी बदललाय. लहानपणी आपण कसे होतो, तरुण वयात कसे आहोत आणि आता कसे आहोत. बदल तर शरीरात सतत होतच आहे आणि अजूनही पुढे ते शरीर वृद्ध होत जाणार आहे, क्षीण होत जाणार आहे, शक्ती संपणार आहे आणि एक दिवस या देहाचे विसर्जन होणार. मग या देहाची आसक्ती कुठपर्यंत ठेवायची? मुळात मी म्हणजे शरीर हा सीमित विचारच सोडायला हवा. शरीर, मन, बुद्धी यांच्या पलीकडचा सच्चित आनंद स्वरूप मी आहे हे जाणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. आणि म्हणूनच अरे मना, या रामाची भक्तिभावाने, प्रेमाने, श्रद्धेने तू उपासना कर, म्हणजे तोच तुझा पुढील मार्ग सुकर करेल. आणि माझं कसं होणार? मृत्यूचे भय, चिंता सगळे सोडून दे आणि राममय हो. जय जय रघुवीर समर्थ. वाह, मस्त, छान छान छान, परफेक्ट, बहुत सिंसियर है, शी इज वेरी गुड. देंगे कंक्लूड. कौन जो आता नहीं उनको जब फोन करके बोलो ना आने को यार. भैया कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं, आप तो चलता रहता है, लेकिन सब आएंगे तो अच्छा रहेगा. शेवटी ईश्वराची इच्छा, तुझं माझं काय नसतं. हो प्लेस पण बोलेगा. चैतन्य पाठ आहे का प्लेस? अर्चना कर, पूछाला चर्चा चैतन्य के अर्चना. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. We stand as one family, bound to each other, love and respect. We serve as an army, courageous and disciplined, ever ready to fight against all good tendencies and false values within and without us. We live honestly, noble life of sacrifice and service, producing more than what we consume and giving more than what we take. We seek the Lord's grace to keep us on the path of virtue, courage, and wisdom. May thy grace and blessings flow through us to the world around us. We believe that the service of our country is the service of the Lord of Lords, and devotion to the people is the devotion to the Supreme Self. We know our responsibilities. Give us the ability and courage to fulfill them. Om Tat Sat. Hari Om. हरि ओम. ये हफ्ते का होमवर्क क्या है? टू बी हैप्पी विदाउट एनी रीजन. चलो हरि ओम.